Good afternoon. This is the 10th lecture on quantum mechanics, BSc Physics Main, 10th lecture on quantum mechanics. Myself is K.S. Solomon. And the first topic is, that is in chapter 2, unit 2. Unit 1 we have seen in 9 previous lectures, and this is the 10th lecture on quantum mechanics, and this is unit 2, wave mechanics. In this wave mechanics, we deal with the wave nature of matter or matter waves and the related subjects. 10th lecture on quantum mechanics. What is wave mechanics? That is the first question. What is wave mechanics? Wave mechanics is a branch of quantum physics in which time behavior of objects such as elementary particles is described in terms of their wave-like properties. The simplest form of wave is a traveling sine or cosine wave moving in the x direction. Now we study matter waves. Wave mechanics was developed by Heisenberg, Schrodinger and Dirac. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ വേവ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഇതിനെ ന്യൂ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയാം. ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഹൈസൻബർഗ്, ഷ്രോഡിഞ്ചർ, ഡിറാക് എന്നീ 3 സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ്. ഹൈസൻബർഗ്, ഷ്രോഡിഞ്ചർ ആൻഡ് ഡിറാക്. യു റിമെമ്പർ ഓൾ ദി നെയിംസ്. വേവ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഒരു വേവ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അതിന് വേവ് ലൈക്ക് നേച്ചർ ഉണ്ട്, തരംഗ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെക്കാനിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം. The simplest form of a wave is a sine wave or a cosine wave. And in this we study a complex wave which is called a matter wave. Wave mechanics is the study of elementary particles which are associated with the wave-like properties. Wave-like property ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ, ക്വാണ്ടം തിയറിയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ, അവയ്ക്കുള്ള ചില ഇന്നഡിക്യൂസി, അപര്യാപ്തത കൂടി ഒന്ന് പറയേണ്ടി വരും. വാട്ട് ആർ ദ ഇന്നഡിക്യൂസീസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം തിയറി? വേവ് മെക്കാനിക്സ് കണ്ടിന്യൂഡ്. ഇൻഅഡിക്യൂസി ഓഫ് ക്വാണ്ടം തിയറി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം തിയറി തുടങ്ങിയത് ഇൻഅഡിക്യൂസി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. നൗ വി സേ ദ ഇൻഅഡിക്യൂസി ഓഫ് ക്വാണ്ടം തിയറി. ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചില പോരായ്മകൾ? അത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻഅഡിക്യൂസി, അപര്യാപ്തത, അതിന് ചില കുറവുകളാണ് ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ. നേരത്തെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിക്കുണ്ട്, അത് പഠിച്ചുകൊള്ളണം. ഇത് ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ ചില ഇൻഅഡിക്യൂസി പറയുന്നത്. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. It is given in the form of a question. Give a few points relating the inadequacy of quantum theory. The first one, the Wilson-Sommerfeld condensation rule. General condensation rule, which you have not studied. It is not given in our syllabus. So just remember the term. There is a condensation rule known as WS quantization rule, Wilson-Sommerfeld quantization rule, that we haven't studied. It is not in the syllabus now. It is valid only for periodic systems. Hence, the quantum theory is not applicable to non-periodic cases.
അപ്പോൾ ചില മോഷൻസ് പീരിയോഡിക് എന്ന് പറയും, ചില മോഷൻ നമ്മൾ നോൺ പീരിയോഡിക് എന്ന് പറയും. ഈ വിൽസൺ സോമർഫീൽഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ റൂള് അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ബേസിക് റൂളാണ്. അത് പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റത്തിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, നോൺ പീരിയോഡിക്കിന് അത് ശരിയാകില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ ഒരു അപര്യാപ്തമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണ്. The Wilson-Sommerfeld quantization rule is not applicable to non-periodic cases, and it is one of the drawbacks of the quantum theory. That is the first point. The first point is again repeated in the next slide. I will read the second point. Even in the case of hydrogen spectrum, the quantum theory could explain only broad features. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് പറ്റത്തില്ല. പൊതുവെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നല്ലാതെ, ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നല്ലാതെ എക്സാക്റ്റ് നേച്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് കാണിക്കുന്ന എച്ച് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്ന എക്സാക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തിയറിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഈവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം, ദ ക്വാണ്ടം തിയറി could explain only broad features. It could not explain the fine structures. That's the second point. The third point is application of quantum theory to helium atom, hydrogen molecule, etc. gave results contrary to the experiments. പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ചില റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഹീലിയാറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓൾഡ് ക്വാണ്ടം തിയറിയിൽ, ഓൾഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പറ്റത്തില്ല, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ മെക്കാനിക്സ്, വേവ് മെക്കാനിക്സ് വേണ്ടി വരുന്നു. The old quantum theory, quantum mechanics could not explain helium atom, hydrogen molecule properties. So we need a new mechanics, which we call as wave mechanics. This is the third drawback of the quantum theory. And the fifth point in the discussion of inadequacy. A fourth point, നാലാമത്തെ point. Quantum theory failed to account the concept of half-odd integer quantum numbers, half-odd integer quantum numbers, which are necessary for explaining Zeeman effect and fine structure of spectral lines. ഇപ്പോൾ സീമൻ എഫക്റ്റ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിൻ്റെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാഫ് ഓർഡറിലുള്ള ക്വാണ്ടം നമ്പർ വേണം. 1/2, 3/2, 5/2 പോലുള്ള ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വേണം. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഓൾഡ് ക്വാണ്ടം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് പറ്റില്ല. അതൊരു ഡ്രോബാക്കാണ്, ഇനഡിക്യൂസിയാണ്. നമ്പർ 5, quantum theory failed to give a method for evaluating transition probabilities and intensities of spectral lines. ഇപ്പോൾ ലൈന് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, സ്പെക്ട്രൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഇവയൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വാണ്ടം തിയറി കഴിയത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഡ്രോബാക്ക്. Quantum theory was unsuccessful in explaining dispersion of light. ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സൺ അത് ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേവിൻ്റെ. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ക്വാണ്ടം തിയറി കഴിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 6 പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ ഡ്രോബാക്കായിട്ട് ഇവിടെ വിചാരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, യു ഗീവ് സം പോയിന്റ്സ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഇനഡിക്യൂസി ഓഫ് quantum theory, quantum mechanics. These are the points. So we introduce the new mechanics, wave mechanics, or a new quantum mechanics. In the new quantum mechanics, the wave mechanics, we study what is called matter waves or de Broglie waves. We write, note the spelling, de Broglie, DBROGLIE.
we write as de Broglie. You carefully note the writing of the name de Broglie. B is written as capital, D is written as small letter, and this we read as this name. We read as Dibroy, DBROY. അതേ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുപോലെയാണ് ഈ പേര് വായിക്കേണ്ടത്, ഡിബ്രോയ്. സ്പെല്ലിംഗ് ഓർക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കണം, ഡി ബ്രോഗ്ലെ. വെൻ വി സേ we read as Dibroy, and when we write, we give the spelling as de Broglie. So I will repeat as Dibroy. You note the spelling, never mistake. De Broglie is the spelling, and Dibroy we read like that. So what are matter waves? Matter waves were discovered by Louis de Broglie. So it is known as de Broglie waves. The waves associated with material particles are called matter waves or de Broglie waves. These waves are seen with the particles like electron, proton, neutron, etc. മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് മാറ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം വേവുകളെ, തരംഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ വേവ്സ്. ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞത് ഡി ബ്രോയി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റർ വേവ്സിന് നമ്മൾ ഡി ബ്രോയി വേവ്സ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളിത് +2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കാണും. അപ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. ഡി ബ്രോയി പറയും ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ എല്ലാം മാറ്ററാണ്, പാർട്ടിക്കിളാണ്. മാറ്ററിന് ചെറിയ കണങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വേവിനെ വേണമെന്ന് പറയും. ഒരു വേവ് വേണമെന്ന് പറയും, ഒരു വേവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ആ വേവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ വേവ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, ദ വേവ്സ് ദാറ്റ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ എക്സെട്ര ആർ നോൺ ആസ് മാറ്റർ വേവ്സ്. വേവ്സ് which are associated with electron, proton, neutron, etc. material particles are known as matter waves or de Broglie waves. I think the idea is clear. Now we pass on to another continuation. Matter waves continuation. Next is wavelength of matter waves or de Broglie wavelength. Louis de Broglie, he was awarded Nobel Prize in 1929 for this wonderful discovery. 1929 Nobel Prize. The 1930 Nobel Prize for India, that is C.V. Raman. This is 1929 Nobel Prize for this de Broglie concept of matter waves. So the first term is expression for de Broglie wavelength. Definition of lambda, derivation of lambda is equal to h by p. Lambda is h by p, that is the wavelength of matter waves. This relation we have previously seen. It is the lambda of photon also. Here we write as lambda of matter waves, wavelength of matter waves. And this relation is obtained by combining two famous relations, one by Einstein and other by Planck. Einstein's relation is for matter and Planck's relation for radiation, photon. According to de Broglie, matter and radiation are identical. Let us come to the point. The Einstein's equation for energy of matter is E is mc square, equation number 1. മാറ്ററിൻ്റെ എനർജി കാണിക്കാൻ ഉള്ള ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫേമസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് E mc square. The Planck's equation for energy of photon is E h nu. ഫോട്ടോ എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷനാണ് E h nu. Planck's equation. Now comes de Broglie concept. According to de Broglie, matter and radiation are identical. That is the point. de Broglieയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മാറ്ററും റേഡിയേഷനും വ്യത്യാസമില്ല. അവ രണ്ടും ഈ നേച്ചറിൻ്റെ, നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നേച്ചറിൻ്റെ രണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ്, രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്, രണ്ടിന് സമാന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, രണ്ടും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് de Broglie പറയും. de Broglie equated Einstein's equation and Planck's equation in the form
h nu is equal to mc square. Or you know nu is c by lambda. H into c by lambda is mc square. That's h is lambda is h by mc. Where c is speed of light. The radiation travels with the c, with the velocity c. Now what is the next step you see? Instead of velocity c, if a particle, here we are discussing a material particle, not a photon. Instead of velocity c, if a particle is moving with a velocity v, then we have to replace c by v. So the above relation lambda is h by mc becomes lambda is equal to h by mc. Equation number 3. H by mv. H by mc becomes lambda is h by mv. But mv is equal to p, momentum of the particle. That is lambda is h by p. Equation number 4. This is the de Broglie wavelength. De Broglie wavelength lambda is h by p. This is the wavelength of materials. Now we come to other equations for de Broglie wavelength. The next one is de Broglie wavelength of electron. What is the de Broglie wavelength of electron? The relation we have seen is lambda is h by mv. It is applicable to all particles. But there are certain equations for electron, neutron, etc. that we are going to see. De Broglie wavelength of electron. If an electron is accelerated in a potential of v volt, then its kinetic energy, half mv square is k of electron. It's equal to ev. E into v. V is the potential. This equation we have previously seen. Multiplying by 2m. Half mv square into 2m is equal to ev into 2m. That is m square v square, 2 cancels. M square v square is equal to 2m ev. M is root of 2m ev. Remember, mv is root of 2m ev. And now we apply this relation to lambda is h by p. Therefore, lambda is h by p becomes lambda is h by root of 2m ev. Equation number 5. For electron, m is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. E, the charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. H is 6.62 into 10 raised to minus 34 joule second. Putting these in equation 5 and simplifying, we get lambda is equal to 150 by v angstrom. So you note carefully the relation. Lambda is 150 by, it is root of 150. We have to write a root sign. Root of 150 by v. 150 and we are inside root. Angstrom outside. So when we divide, when we put the value and simplify, we get 150 by v root of 150 by v into 10 raised to minus 10 meter. And in 10 raised to minus 10 meter, we replace by angstrom. So lambda is, you correct it. There is a root sign. Root of 150 by v. Both 150 and v are inside the root sign. And angstrom is outside. Lambda is root of 150 by v angstrom. And this is the de Broglie wavelength of electron. The missing root you carefully note. You have to correct it. You have to correct. Lambda is root of 150 by v. V is also inside root. Angstrom is outside the root side. Where from this angstrom is coming? When we calculate, there will be a 10 raised to minus 10 meter outside the bracket, root side. 10 raised to minus 10 meter we replace as angstrom. Once again, lambda is root of 150 by v angstrom. Now another
important portion topic, the continuation of de Broglie waves. De Broglie wavelength of thermal neutron. You know a thermal neutron. You know a thermal neutron. A neutron which is in thermal equilibrium with the surrounding, that is called thermal neutron. A neutron which is in thermal equilibrium with the surrounding is called thermal neutron. അതായത് ഈ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് അന്തരീക്ഷമായിട്ട് നമ്മുടെ റൂമുമായിട്ട് ഒരു അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലിരിക്കുന്ന തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂട്രോണെ വിളിക്കുന്ന പോലെ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺ. അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺ എന്താണ് de Broglie wavelength? De Broglie wavelength thermal neutron. For a thermal neutron, de Broglie wavelength is lambda is root of h by 2m EV. You know there is EV in the relation we have seen, lambda h by root of 2m EV. EV is an expression for energy. So we can rewrite EV by capital here. We could not write small e into capital because neutron has no charge. Instead, E into V can be written as capital E, that is energy. Thermal neutron has energy. So for a thermal neutron, lambda is equal to h by root of 2m E. That is equation number 7. In this equation, E is the energy of thermal neutron. So we have studied, seen a complete essay, a very important essay. And the question for that essay is like this. Water matter waves obtain de Broglie wavelength of one any particle, electron, or thermal neutron. You have to derive it. If I say for any particle, lambda is h by p. For electron, it is root of 150 by v angstrom. For thermal neutron, lambda is h by root of 2m e. That is the answer. So the answer to this question is from concept of matter waves to up to equation number 7. That is all with your 10th lecture on quantum mechanics. Next class we see some of the problems relating to this. Thank you very much.